Okay, so yesterday we have covered until purchase order. So today we will see about contractor. Okay, so now coming to the contract. Okay, let's before do that, let me log into SAP first. Okay, first before we proceed to contract, I'll explain about outline agreements. So what's the difference between outline agreements and PO? Anyone has any particular idea? Anyone? Madhu, Pawan, or even anyone? Hello. Outline agreement is nothing but writing the agreement for supplying the material for this much of period. Yeah, first. Yeah, the difference, main difference between outline agreement and PO is that so for outline agreements you do have validity period, nothing but see. So for PO you do have validity period for just for only specific scenarios. But whenever you choose outline agreements, so it will have definitely the validity period. So validity period is more. Then comes your additional info, additional info of material, purchase info record, any extra things. So if you go with PO, you will not see certain fields as a release creation profile. Okay, confirmation control key. Yes, if it is maintained in uh, info record, yes, definitely it will get captured in PO. But normally, so for purchase orders, we do use but rare occasions or special scenarios. But coming to outline agreements, release creation profile is should be there and related to the material master such as plan delivery time, GR processing time, and JIT, FRC. So these data will be there. Okay. Coming to outline agreements, so this is nothing but so outline agreements are divided into two types. For PO, the terms and conditions related to the supplier has to be maintained in info record, or you can't see the every info. But coming to the contracts, yes, this can be done with reference to purchase info record as well. Yes, but it does have a certain criteria stating that yes, for this much quantity, for this much, for this much period, we do want to procure. But coming to PO, you don't have that information stating that when this PO is going to expire or whether we need to create. So let's just say for an year you are creating 100 POs for one particular supplier, procuring one particular material. So instead of that, why can't we go with schedule agreement? So that's the reason we do have this schedule agreement purpose. Okay, instead of creating 100 POs, we can create one short contract, and with reference to one contract, we can create one schedule agreement. Okay, and then we can add the forecast, nothing but the requirement on any particular date, given date, and we can send it to the forecast to the supplier. Okay, before that, what we need to understand, so that I will show you. So I'm not going to configuration, just for your information purpose I will show you. I'll open MA21 and an MA31K. ME31K is for creation of contract, 21 is for creation of UPO. Okay, see here, you don't enter any normally. So whatever is there, it comes from the supplier master data. Okay,
You are not, this validity start and end date, it's not mandatory that you maintain. So this is maintained for either service or a framework order, but not for all the scenarios. But coming to contracts, it starts with, if you see, I have mentioned the start date and agreement date as Z1 MK, and plant I'm using as 100001. The moment I create, okay, sorry, Z1, sorry, MK 1000 003 under 1021. Okay. See, it does have validity start date and end date. So this information is coming from the supplier master data. That I agree. But coming to contract and schedule agreement, this is mandatory field. But for PO, it's not a mandatory field until and unless you are using for a service PO or framework order or blanket PO. Okay. So we do have a target value starting there. But for PO, you don't have any target value. That's also one difference. Target quantity or target value. Okay. So let's assume that I have mentioned as 1 lakh euros. Okay. Now comes your material. So against this contract, up to how much quantity can you want to procure? Okay, let's just say, sorry, yeah, we want to procure 10,000 quantities. So until 10,000 quantity, system will not give any warning or error. Neither it is required. You can use the same contract for creating multiple orders, multiple schedule agreements. It's okay. But coming to PO, yes, you do have PO quantity, but not the target quantity. So it's stating at limit, stating that if the limit exceeds, system will issue a warning. If you create a schedule agreement with reference to contract or a PO with reference to contract, and this target quantity has been fully utilized, system will give a warning. But whereas for PO, it doesn't prompt any error or any warning stating that for this material the target quantity has been already reached. Please uh, change the quantity, target quantity in the contract. So that's what the warning message which you do get. Okay. And for outline agreements, the price does have validity. But for PO, it's not that. On any particular given date on the price date category, system can take the price. But for contracts, yes, validity periods should be there. Let's just say for PO, I have created a PO with reference to purchase info record and price category as one on PO date. So once the PO has been created, and PR has been done in the same week, or invoice has been done. So later it doesn't worry about. We should not. We need not worry about the validity periods because PO has been already created and GR has invoice. But coming to contracts, on any particular given date, if the price is zero, system will always inform you stating that there is zero price maintained in the info record. That means it's a time dependent transactional data, time dependent and independent conditions. PO is time independent, contract and schedule agreements are dependent. Okay. See, this is you that stating that information like confirmation control, everything has to be confirmed. So what I will do, I will change the purchase info record. Okay. So for contracts, we normally maintain for GR date and schedule agreement as well. Okay. So once I maintain this and okay, now I have saved it. Before doing that, so I'll create one, try to create once again.
Now, if I select this and if I go to item details, you can see confirmation control key has already been there. GR based invoice verification is also already there. Under delivery tolerance is 10% or over delivery. Nothing but even if your quantity exceeds, let's say out of 100 for each time you procure, you can choose 10,000 or 1,000 or 1 lakh also. It doesn't matter. So because you have mentioned as stock unlimited. And if you go to additional details, here you can see the planned delivery time, which is coming from the purchase info record and price date category and include terms. Then comes your remaining shelf life, human control key, everything will be coming, right? So this info will not be having in the PO. You do have this Incoterms and price date category, planned arrival time also. But in addition to that, JIT FRC will not be getting that, whereas you'll be getting that in SA. So this is the main difference. Huh? Okay. And if you see, the main difference is for normally we do set contracts on release procedure, nothing but based on your design in the logic or design as per your requirement on the plant level or any company code level. You do normally set contracts for release strategy for releasing or workflow or approval based on your price or target quantity. Okay, but it's not mandatory that for every PO or SA release procedure should be there. But for contract, yes, it's must and should, because if you are creating a contract, that means you already have discussed about the terms and conditions with the supplier, and therefore against this contract will be creating multiple orders or schedule agreements. That's okay because this is the first step, and against this you will raise an you need an approval. So because think in this way, మీరు కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. కాంట్రాక్ట్ రెఫరెన్స్ పియూ కాంట్రాక్ట్ రిలీజ్ స్ట్రాటజీ ఉంది అంటే అప్రూవల్ ఉంది అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వాల్యూ మారింది కాబట్టి వాల్యూ ఎక్కువైంది కాబట్టి సో విచ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ల్యాండ్ డైరెక్టర్ లోకల్ పర్చేస్ ఉంటుంది వాళ్ళు దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అనుకున్నారు. సో దెన్ పియూ ఆల్రెడీ కాంట్రాక్ట్ రిలీజ్ అయింది, దాన్ని బేస్ చేసుకుని పిఓ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. సో డస్ ఇట్ రిక్వైర్ రిలీజ్ ప్రొసీజర్ వన్స్ అగైన్ పిఓకి ఎస్సీకి మళ్ళీ ఉండాలా? నాట్ రిక్వైర్డ్. కాంట్రాక్ట్ ఆల్రెడీ ఉన్నప్పుడు కాంట్రాక్ట్ రిలీజ్ చేస్తారు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. This is also one of the advantages of creating with reference to contract. PO can be created with reference to contract. Same way SA has to be created with reference to contract. Okay. This is one. Okay. So PO లో in the particular screen కూడా చూసారంటే screen there is a huge difference in ME31K and ME21M. Okay. ఇది కాంట్రాక్ట్ నుంచి జస్ట్ క్రియేట్ చేసి చూపించాను, బట్ స్టిల్ you need to go to configuration first in order to understand what's the different of. Yes, then okay, yeah. So let's go to contract. Okay. So same way for PO, how we have done. So the same way, we need to create first document types. What are the document types? What is the field reference key? Just give me a second. Huh? Yeah.
So the same way which we have created for PO, so the same way we'll be creating for contract as well. So normally, so what I suggest is that you can use it MK or WK. So the most majorly used document types for creating a contract or document type is MK or WK. Okay. So what I'll do, I'll make a copy of this. I'll create Z1 MK, and I'll mention this is as test quantity contract. So once you try to copy, you will get all this data. Okay, now, so what we need to do? We need to create a new field, field selection screen. Okay, okay. Now I'll come back again. Define screen layout at document level. So MK key. I'll make a copy of this. Okay. So here, what I'll do, um, I'll make the target quantity as mandatory field. A target value as mandatory field. You can say that for normally for standard for MK, it is a document type for quantity contract. Target value is not mandatory. But since if I want, if client, your client or customer says that, even if it is a quantity contract, I just want the target value to be as a mandatory field. Yes, you can say that. Okay, so this is how we do it. Next, target quantity. See, if you want to set this as also target quantity as required, it's already there. So if you want to set it as optional, you can do that. Then I'll see what other fields can I do it. Yeah. Okay. So I'll save this. Okay. So now what I will do, I'll go to the different document types. I'll come back again and I'll select this as Z1MK. Okay, got it. So now I'll save this. So I'll see what are the allowed item categories. Either you can allow consignment, subcontracting, service, or standard as well. So coming to the, you can see what purchase requisition can be created, reference document, here you can maintain. Okay. Now release procedure will talk it later. Talk about it later. So coming to the text. So now, so I'll create a Z1 MK contract type. You will see the difference on the, see, previously, if I select MK, target value is not a mandatory field, but now I can set this as mandatory field because if I don't enter, you can see you're getting the error. Okay, fine, no worries. Okay, see, I've created a quantity contract with the target value as mandatory field. We can set it as. Okay, now I'll go again to the configuration. So I'll see what's the header text that has to be maintained. So, okay, I'll come to ME32K.
ME32 case for change. If you see, you want to go to text. Here we do have configuration at header and item as well, right? Define text types for header text. So what it is saying. So how many types of text header text are there? So for that, where you need to go? You need to go to header text text overview. You can see release order text, header text, header node pricing types. Then so this page, this is a must to be known must mandatory. See, if you want to make any, if you want to maintain any data header level, yes, you can do that. So if you want to come back, just simply click on this, select item, click on item, item details, starting from conditions to price simulation. See price simulation. So if I say price simulation on 31st to 12 2022, it will give you price. It is stating 3.50. Let's say I have taken this, I have gone to price simulation and I have given as 01/01/2023. Okay, let me see the info record first, sir, until when I have maintained. See, I have maintained until, so that's the reason I can see. If I have maintained until, let me show, okay, I'll try to create another one. So because since it is valid until 2/999, so that's the reason you are getting this price. So you can check on any given date. So that's the feasibility. But for PO, you can't see setting out what's the future price. You can't simulate the price, the expectation on the future price level. You can't do that for PO. But for schedule agreement and contract, you can do that. So next comes your text overview. Coming to item text, yes, I will come back. Find item text. So if you want to create any new text also, you can create it here, so that it will get flown. See, info record PO text, material PO text, delivery text, info record note, source reference contract. I'll show you anything, info record PO text or info record note. I'll show you one of the things. So what I'll do, I'll come to ME12K, sorry, ME12 text. I'll maintain the data in the text. Okay. Mm, so I'll maintain something. Okay. Next, I'll try to go to purchase organization data one. I'll save it, conditions, and I'll change it to 31/12/2022. Now again, I'll try to create ME31K, so it remains to the same. Okay. Okay. Now I can come to item text. See, you got it? Adanga, everyone, guys. Hello. Yeah, Sunil. Hmm. ఈ కాపింగ్ రూల్స్ ఎలా ఫ్లో అవ్వాలి అనేవి తెలియాలి అంటే టెక్స్ట్ లింకేజ్ సంబంధించి ఇన్ఫో రికార్డ్ ప్యూర్ టెక్స్ట్ లింక్ చూసారు. ఇది డైరెక్ట్ ఇలా క్లిక్ చేయండి. టెక్స్ట్ లింకేజ్ ఎక్కడి నుంచి రావాలి చూడండి, ఫిక్స్ ఉండాలా లేకపోతే ఏంటి. ఇప్పుడు F4 కొట్టారనుకోండి, మీకు దీనికి సంబంధించిన డేటా వస్తుంది చూడండి.
బ్లాంక్ పెట్టారంటే టెక్స్ట్ ఆటోమేటికలీ అడాప్టెడ్ ఇన్ ద టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్. టార్గెట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? కాంట్రాక్ట్. సోర్స్ నుంచి టార్గెట్లోకి మూవ్ అవ్వాలా వద్దా? ఎస్. చూడండి, స్టార్ పెట్టారనుకోండి యూజర్ అడాప్ట్ చేయడానికి ఉంటుందా లేదా? టెక్స్ట్ కెనాట్ బి. ఎన్ అని పెట్టారనుకో నో, అంటే టెక్స్ట్ మీరు మెయింటైన్ చేసినా అది అవ్వదు. సేమ్ వే ఏదైనా ఉంది. మెటీరియల్ పివో టెక్స్ట్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. చూడండి సేమ్. చూడండి ఇలా ఉంటుంది సీక్వెన్స్. సో గాట్ వాట్ ఐమ్ సెయింగ్. సోర్స్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఈ ఫీల్డ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అని చూడండి. దాన్ని పెట్టి మీరు చూస్తే ఏమవుతుంది చూసాను చూడండి. అంటే ఈ ఈ టెక్స్ట్ డేటా మీ కాంట్రాక్ట్ లేఅవుట్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ కాంట్రాక్ట్ లేఅవుట్ మీద ప్రింట్ అవుతుంది. ఎలా అనేది చూపిస్తారు మీకు. అది కాన్ఫిగరేషన్ గురించి చేయాలి, బట్ స్టిల్ లెట్స్ సీ. నో మెసేజ్ రికార్డ్ కుడ్ బి ఫౌండ్ ఫర్ ద అవుట్పుట్. అంటే ముందు మెసేజ్ సెటప్ చేయాలి, అంటే అవుట్పుట్ సెటప్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ దట్ యూ విల్ గెట్ దిస్. ఇది. సో నౌ మీకు కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం వచ్చింది. సో హెడర్ లెవెల్లో ఏమేమి డేటా ఉంటాయి? డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, హెడర్ వెండర్ అడ్రస్ ఉంటుంది, కండిషన్స్, హెడర్ కండిషన్స్ కూడా ఉంటాయి, స్టాటిస్టిక్స్. అంటే జనరల్ చేంజెస్ ఏమేమి జరిగినాయి హెడర్ లెవెల్లో అని చెక్ చేశారనుకో ఏమీ జరగలేదు. హెడర్ లెవెల్లో నేనేం టచ్ చేయాల. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, మెసేజ్ కొట్టాను అనుకోండి, ఏం మెసేజ్ సెట్ చేయాలి అవుట్పుట్. సో దట్స్ రీజన్ యూఆర్ నాట్ గెటింగ్. సో ఐటమ్కి వచ్చి మీకు ఏముంటాయి? డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రైస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, కండిషన్స్ కొట్టాను అనుకోండి, కండిషన్స్ చూపిస్తుంది ఎక్కడి నుంచి ఎప్పటి వరకు ఉంది. చూడండి. ఓకే, నెక్స్ట్ తర్వాత ఇన్ఫో రికార్డు, కోటాన్ సోర్స్ లిస్ట్, అవుట్లైన్ అగ్రిమెంట్స్ ఇంకేమైనా క్రియేట్ చేశారా, పర్టిసిపేషన్ ఏమైనా ఉందా, ఇవన్నీ చెక్ చేయడానికి అనమాట. నెక్స్ట్ స్టాటిస్టిక్స్, చేంజెస్. చేంజెస్లో చూసారనుకోండి, ఏమైనా చేంజెస్ ఉంటే ఇప్పుడు ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే అప్పుడు కనిపిస్తుంది. చూడండి, నేను 10,000 బదులు 5,000 పెట్టా. స్టాటిస్టిక్స్ జనరల్ అంటే చూపిస్తుంది. సేవ్ చేయలేదు కాబట్టి ఓకే ఫైన్. ఓకే, లెట్ ప్రాసెస్. చూసారు ఏం చేంజెస్, ఏమేమి చేంజెస్ అయినాయి చూసారా? 10,000 నుంచి మేము 5,000 మారిస్తే దాని వాల్యూ కూడా మారింది చూసారు కండిషన్స్లో. ఇదంతా ఎక్కడ చూడొచ్చు? మనం మాట్లాడుకోవచ్చు. వాట్ వీ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్, ఇన్ఫో రికార్డ్కి ఇన్ఫో ఇన్ఫో సెట్స్ అని ఉంది. ఓకే, ఇన్ఫో సెట్స్. అలాగే పిఆర్కి బిఐఎన్ఎఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెటీరియల్కి మెటీరియల్ బీజియో మెటీరియల్ ఎన్ఆర్ ఉంది. ఓకే, చేంజ్ హిస్టరీ చెక్ చేయడానికి సేమ్ క్రెడిటర్ సప్లయర్కి. సారీ, ఓకే. సో ఇలా ఉన్నాయి. బట్ పిఓకి కాంట్రాక్ట్కి ఒకటే టేబుల్ అయింది చూసారు. సో దెర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ టేబుల్. హెడర్ అంటే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఐటమ్ అంటే ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, ఆర్ఎఫ్కి కూడా అంతే. బట్ స్టిల్ వీటికి హెడర్లో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది, హెడర్కి సంబంధించిన డేటా కోసం. ఐటమ్ సంబంధించి ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, అలాగే వీటన్నిటికి సంబంధించి ఎలాగైతే పర్చేజ్ రిక్వెషన్కి బ్యానప్ అనే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఎస్ఏపిఎల్ ఆబ్జెక్ట్, వీటికి కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఈఐఎన్కే బిఈఎల్ఏజి. ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్. ఈ ఆబ్జెక్ట్లు ఏం చేస్తామంటే మనం చేంజెస్ చేయడానికి చెక్ చేయడానికి కుదురుతుంది. చూడండి, SE16 అన్నాం, మీకు మొన్న చెప్పాను సిడిహెచ్డిఆర్ చేంజ్ హెడర్. అంటే ఏదైనా డాక్యుమెంట్ దానికి డేటాబేస్ టేబుల్ లాగ్ యాక్టివ్ అయ్యి ఉంటే మనం చెక్ చేయొచ్చు. చూడండి, ఓకే, ఏఎన్కే బిఎల్జి ERP10 ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా.
ఎన్ని చేంజెస్ చూపిస్తుండ చూసారు. పిఓకి వచ్చింది, కాంట్రాక్ట్ కూడా వచ్చింది, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్. అంటే ఏంటి, ఈ ఆబ్జెక్ట్ పిఓకి యూజ్ అవుతుంది, కాంట్రాక్ట్ యూజ్ అవుతుంది, ఎస్ఏ కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి యూస్డ్ ఫర్ ఆల్ ద త్రీ. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఈ డేటా ఎక్కడ చేంజ్ చేశారు లైన్ ఐటెంలో? ఇక్కడ ఈ ఫీల్డ్ చేంజ్ చేశారు. ఓకే, 1 minute, ఐల్ షో యూ ఏంటి అనేది. ఈ ఫీల్డ్ చేంజ్ చేశారు. ఈ ఫీల్డ్ ఏంటి, ఈ ఫీల్డ్ ఏ టేబుల్ స్టోర్ అయింది, F1 కొట్టండి. ఆ ఫీల్డ్ సింపుల్గా టార్గెట్ క్వాంటిటీ అని కొట్టండి. ఇక్కడ ఈకేపిఓ, రైట్. ఈకేపిఓ చేంజ్ చేస్తే ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు చేంజ్ అయిందని మీరు అడగొచ్చు. యూ కెన్ ఆస్క్, యూ మైట్ హ్యావ్ ఎ డౌట్. ఆబ్జెక్ట్ కి రెస్పెక్ట్ టు టేబుల్స్ లింకప్ అయి ఉంటాయి. చూడండి, చూసారా? ఈకేపిఓ అంటే ఈకేపిఓ టేబుల్లో ఏమైనా చేంజెస్ అయితే ఆబ్వియస్లీ యువర్ ఈఐఎన్కే బిఎల్ఈజి బిఎల్ఈజి అనే ఈ టేబుల్ హిట్ అవుతుంది, ఆబ్జెక్ట్ హిట్ అవుతుంది చేంజెస్. సేమ్ గోస్ విత్ ఈకేకేఓ. హెడర్లో ఏ చేంజెస్ చేసినా ఒకవేళ టిక్ ఉంటే అవుతుంది, లేదంటే అవుతుంది. సేమ్ గోస్ విత్ ఈకేఈఎస్ ఈకేఈటి. ఇది షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ సంబంధించిన డేటా, ఇది అకౌంట్ అసైన్మెంట్ సంబంధించిన డేటా, ఈ కండిషన్ రికార్డ్ సంబంధించిన డేటా ఏమైనా ఉన్నాయంటే టచ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ఇట్ విల్ గెట్ చేంజ్డ్, అప్డేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఇది ఎందుకు ట్రిగర్ అవుతుంది అని. సేమ్ గోస్ విత్ యువర్ బ్యానప్. బ్యానప్ కూడా అంతే. బ్యానప్లో కొట్టారంటే సారీ చెప్పండి, ఈ బ్యాన్ ఈ బేక్ ఇయర్ పర్చేస్ రిక్వెషన్ టేబుల్, అకౌంట్ అసైన్మెంట్ కేటగిరీ టేబుల్ ఫర్ పర్చేస్ రిక్వెస్ట్. రెండిట్లో ఏదైనా చేంజెస్ అయితే ఆబ్వియస్లీ ఈ బిఏఎన్ఎఫ్ అనే చేంజ్ ఆబ్జెక్ట్ హిట్ అయ్యి చేంజ్ డాక్యుమెంట్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? హలో 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 అట్లీస్ట్ రెస్పాన్స్ అన్న ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఎస్ సార్ నువ్వు నాది అర్థమైందా హెడ్సెట్ లేదు అనేది. లింక్ అయ్యింది, అందుకే మ్యూట్ లో పెట్టింది. హెడ్సెట్ తీసేస్తే సౌండ్ వస్తుంది. ఏంటండి, అర్థం కాల. మాట్లాడుతుంటే వినపట్లేదు, ప్రాబ్లమ్ గా ఉంది. హెడ్సెట్ తీసేసి మాట్లాడేటప్పుడు ఫ్యాన్ సౌండ్ విపరీతంగా వినిపిస్తుంది. ఓకే. మధు, సాయి గారు, హలో. సునీల్ గారు. ఏం చేస్తున్నారండి, సైలెంట్గా ఉంటారు? వింటలేదా క్లాసు లేకపోతే ఏంటి? లేదు వినిపిస్తుంది. దెన్ వై ఆర్ యాజ్ ఎ ప్రెజెంటర్, యాజ్ ఎ ట్రైనర్, వి ఎక్స్పెక్ట్ యువర్ ప్రోయాక్టివ్ రెస్పాన్స్. ఎవరైనా సరే మీరు క్లాస్ అయిపోయిన అవుతుంది, మీరు గోడ చెప్పుకుంటూ పోతున్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి, మీకు అర్థం కాదు కదా. మీకు అర్థం అవుతుందని నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ కెన్ ఐ నో? అట్లీస్ట్ రెస్పాన్స్ అన్న వస్తే ఎస్ ఆర్ నో, ఓకే నాకు అర్థం అవుతుంది, ఓకే అర్థమైందా లేదా అని. ఓకే సార్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ యువర్ చేంజ్ ఆబ్జెక్ట్. మీకు ఎక్కడ ఏ ట్రైనింగ్ క్లాస్లో కూడా చెప్పరు ఎలా ట్రిగర్ అవుతుంది ఏంటి అనేది దీనికి సంబంధించి. సో క్లియర్గా మీకు ఎప్పటికైనా యూజ్ అవుతుందండి. మీరు ఈ ఎస్ఐపిలో ఏ కంపెనీ, ఒక కంపెనీ కాదు, ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా మీరు ఒక ఇష్యూ అనలైజ్ చేయాలంటే, ఏదైనా చేంజెస్ జరిగినాయా లేదా ముందు చెక్ చేయాలంటే, ఇలా వెళ్ళి డేటా ఇచ్చి చెక్ చేసి మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థం అవుతుంది. ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ వాడారు కూడా చూడలేదు వాళ్ళు, అన్నీ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ ఐ అంటే క్రియేట్ అయిందండి నాకు 21 అని. మరి అలా ఉంటాయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ కాన్ఫిగరేషన్. దెన్ ఇది అప్రూవ్ పర్చేస్ కాంట్రాక్ట్స్ యాప్. ఇది ఏంటంటే ఫ్యూరీ యాప్ సంబంధించి అనమాట. ఫ్యూరీ యాప్స్ అంటే కాంట్రాక్ట్ సంబంధించింది. ఈ ఫ్యూరీ యాప్ ట్రిగర్ అవ్వాలంటే దీనికి సంబంధించి వర్క్ ఫ్లో, టాస్క్ ఐడి ఇవన్నీ చేస్తారు. బట్ నార్మల్లీ ఈసీసీలో ఇవి ఉండవు, ఉంటాయి. బట్ స్టిల్ నాట్ దట్ అట్ మచ్ లెవెల్. నాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్లయింట్స్ యూజెస్ ఫ్యూరీ అంటే ఏంటంటే, ఫ్యూరీ అంటే అదేదో పర్చేజ్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి, పిఓ క్రియేట్ చేయడానికి పోర్టల్ అని అనుకోవద్దు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ దేర్ టు మానిటర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ.
ఒక సిస్టమ్కి రెస్పెక్టివ్ లెట్ చేసి దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎస్ఐపి సిస్టమ్. ఎస్ఐపికి రెస్పెక్టివ్గా ఒక ఫ్యూరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్యూరీ సిస్టంలో మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా చూడవచ్చు. యూ కెన్ క్రియేట్ ఇట్ ఆల్సో. అక్కడ పిఓ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, పర్చేస్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ ఆల్సో మీరు ప్రతి రిపోర్టింగ్ వైజ్గా అంటే ఎన్ని పిఓస్ క్రియేట్ చేశారు సప్లయర్లో, మాస్టర్ నెట్లో అక్కడ చూడవచ్చు. ఇండైరెక్ట్ ఆఫ్ ఇక్కడ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్లో చూడకుండా అక్కడ పీరీ యాప్స్లో డైరెక్ట్ చూసేయచ్చు. ఎలా ఉంటుందంటే బిజినెస్ యూజర్స్కి డైరెక్ట్ వాళ్ళకి రిపోర్ట్స్ ఉండవు, ఎస్ఏపీఎల్ యాక్సెస్ ఉండదు. డైరెక్ట్గా ఎదర్ దే యూ డూ హ్యావ్ ద యాక్సెస్ ఇన్ క్యూరీ ఆర్ ఎస్ఏపీ ఉంటాయి. క్యూరీలో ఉన్నాయి అనుకోండి, వాళ్ళు క్యూరీ నుంచి డేటా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తారు. ఓన్లీ కొంతమందికి మాత్రమే రెండింటికి యాక్సెస్ ఇస్తారు. అలా ఉంటుంది సినారీ. ఓకే, ఇది కాంట్రాక్ట్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. నేను వడాల్డు కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది. సో కాంట్రాక్ట్ ముందు కాంట్రాక్ట్ తర్వాత షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ చెప్తారు. రేపు కొంచెం ఎక్కువ చెప్తాను. ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ట్రైనర్ ఉన్నారా లేదా, వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. ఓకే ఫైన్. సో రేపు వడాల్డు ఐ కవర్ దిస్ షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్స్ కవర్ చేస్తాను. ఇన్ అడిషన్ టు దిస్ కన్ఫర్మేషన్స్ అనే టాపిక్ని కవర్ చేస్తాను. ఈ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి అనేది ఒకటి వస్తుంది చూసారంటే మీరు, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ దిస్, ఈ కన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్కి వల్ల ఉపయోగం ఏంటి, దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంటి, ఏం చేయొచ్చు, ఎట్లా పోస్ట్ చేయొచ్చు, ఏంటి దీని రెస్పెక్ట్, దీనివల్ల ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేవి చెప్తాను రేపు. ఓకే ఫైనా, ఓకేనా? ఓకే. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్లో మీరు షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ చేసేటప్పుడు షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ రెస్పెక్టివ్ కన్ఫర్మేషన్స్ కూడా ఉండాలి. కన్ఫర్మేషన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏముంటుందంటే ఒక షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేశారు, దానికి సంబంధించి సప్లయర్ నుంచి మీకు ఏమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు. ఇన్బౌండ్ డెలివరీయా, ఇన్బౌండ్ డెలివరీ అంటే గూడ్స్ రిసిప్ట్ మిగోలో చేస్తే అది వితౌట్ డెలివరీ. డెలివరీతో చేసాం అనుకో ఇన్బౌండ్ డెలివరీ, అది VL31 ద్వారా అది దానికి సంబంధించిన కన్ఫర్మేషన్ కి అప్డేట్ అవుతుంది. నేను చూపిస్తారు ఏంటి అలా ఇంట్లోనే. ఓకే, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ముందు మెసేజెస్లోకి వెళ్దాం. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ మెసేజెస్ ఎలా ట్రిగర్ అవ్వాలి, ఏంటి, ఏమన్నా కన్ఫర్మేషన్స్ డేటా ఉందా లేదా అని ఇవన్నీ మాట్లాడుకున్నారు. ఓకే, విల్ డిస్కస్ దిస్ అబౌట్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత రిపోర్టింగ్ వైజ్ ఏమంటే, రిపోర్టింగ్ వైజ్ పెద్ద ఇష్యూ అంత ఇదే ఉండదు, బట్ స్టిల్ మీకు తెలియాలి కాబట్టి చెప్తాను ఎలా ఏంటి అనేది. ఇంకా పర్చేసింగ్ ఇంకేమున్నాయి, రిక్వెస్ట్ ఫర్ కొటేషన్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. సోర్స్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది. కోట్ అరేంజ్మెంట్ మాట్లాడతాం. నెక్స్ట్ పర్చేస్ ఇన్ 4 రికార్డ్ అయిపోయింది. పర్చేస్ రిక్వెషన్, పర్చేస్ ఆర్డర్ అయిపోయింది, కాంట్రాక్ట్ అయిపోయింది, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ అండ్ కన్ఫర్మేషన్స్ విల్ డిస్కస్. కండిషన్స్, దీనికి అట్లీస్ట్ 1 డే అన్నా కావాలండి, ఒక అట్లీస్ట్ 1 or 2 days అన్నా దీనికి సంబంధించిన డేటా చెప్పాలా, అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, దెన్ స్టాటిస్టిక్స్, మెసేజెస్ డిస్కస్ చేద్దాం రేపు షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ నెక్స్ట్ సెషన్లో. ట్యాక్సెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో మీకు ఇప్పుడు చిన్న టాపిక్ చెప్తాం. అలా డిస్కస్ అబౌట్ స్మాల్ టాపిక్. ఇప్పుడు మెటీరియల్ మాస్టర్లో మీకు సేల్స్, ఓకే, ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ ఫర్ మెటీరియల్ ఏమైనా చూసారు? నో ట్యాక్స్, హాఫ్ ట్యాక్స్, ఫుల్ ట్యాక్స్ అని. ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది తెలుసు మీకు కాన్ఫిగరేషన్లో? హలో సో ఈ ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ ఫర్ మెటీరియల్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కాన్ఫిగరేషన్? కండిషన్స్ లో చూడొచ్చా? దాని గురించి ఏంటండి? కండిషన్స్ లో చూడొచ్చా అది? మెటీరియల్ మాస్టర్లో ఇప్పుడు ఒక మెటీరియల్ ని ముందు ఆ మెటీరియల్ ట్యాక్సిబుల్ కాదంటే ఫస్ట్ ముందే చెప్పాలనుకున్నారు అనుకోండి సిస్టంలో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఇనిషియల్లీ మెటీరియల్ మాస్టర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ మెటీరియల్ ట్యాక్స్ ఉందా లేదా అని తెలియాలనుకోండి. ఇప్పుడు సిస్టంలో ఎవరికి తెలియదు, 100 మెటీరియల్స్, లాక్స్ ఆఫ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయి. బట్ హౌ డు యూ నో వెదర్ ఏ మెటీరియల్ ఈజ్ ట్యాక్సిబుల్ ఆర్ నాట్? ఓకే,
ఇన్ కండిషన్ రికార్డ్స్, ఇన్ఫో రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయకుండా డైరెక్ట్ పిఓ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసి ట్యాక్స్ కూడా ఇవ్వకుండా పెట్టేశారు అనుకోండి. తర్వాత ఫినాన్స్ వాళ్ళు వచ్చి ఈ మెటీరియల్ ట్యాక్సిబుల్ కదా ఎలా తెలియాలి అని అన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ ఫర్ మెటీరియల్ అనేది సెట్ చేయాలి. చూడండి చూడండి కంట్రీ కోడ్ వైజ్ ఉంటుంది. చూడండి డి మీద కొడితే ఇక్కడ మీకు డిలో ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ ఫర్ మెటీరియల్ ఇది మనం మెయింటైన్ చేసి ఇప్పుడు నేను న్యూ ఎంట్రీస్ క్రియేట్ చేస్తా ఒకటి, లేదంటే డిస్క్రిప్షన్ చేంజ్ చేస్తా. ఓకే, ఫుల్ ట్యాక్స్ బదులు ఆఫ్ ట్యాక్స్, ఫుల్ ట్యాక్స్ ఇంకో పీ క్రియేట్ చేస్తాం. డిస్క్రిప్షన్ ఇది సంథింగ్ ఇచ్చాను. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఐ విల్ గో టు దిస్ మెటీరియల్ మాస్టర్లో చేంజ్ మోడ్లోకి వెళ్తా. ఎందుకంటే జిఎస్టీ చేసేటప్పుడు చేంజ్ డిస్ప్లే చేంజ్ చేస్తుంది. వచ్చిందా? చూసారు? ఓకే, ఓకే. ఎవరన్నా ఇప్పుడన్నా ఇఫ్ యూ వాంట్ అండర్స్టాండ్ ఈ కాన్సెప్ట్ ఎలా వస్తుంది ఏంటి అనేది మీరు అర్థం చేయాలంటే ఇక్కడ ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ ఫుల్ ట్యాక్స్ పెట్టారనుకోండి, అంటే ఇది ఫుల్ 100% ట్యాక్స్ తీసుకోవడానికి లయబుల్ అని డిస్కస్ చేయాలి. దట్స్ ఇట్, సింపుల్గా. ఓకే, జస్ట్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ప్లాంట్కి ఎగ్నెస్ట్గా జస్ట్ ఈ మెటీరియల్ ఛార్జబుల్ అని ఒక అర్థం అవుతుంది. అదే ఒక చిన్న టాపిక్ ఇంకేమన్నా ఉందో చూస్తాను కవర్ చేయడానికి. నాట్ వేస్ట్ యువర్ టైం, రైట్? ప్లాంట్ లెవెల్లో సెట్ చేయాలన్నా చేయొచ్చు. ప్లాంట్ మాస్టర్ డేటాలో కూడా ఉంటుంది. మెటల్ మాస్టర్లో ఉండదు. స్టిల్ మెటల్ మాస్టర్లో కాన్ సీ, బట్ స్టిల్ చూద్దాం. I don't know why it's too. నేను ప్లాంట్ లెవెల్ కూడా సెట్ చేయొచ్చు, బట్ స్టిల్ ఎగ్జాంపుల్ ఉందా లేదా, ఇది ఎక్సైజ్ సంబంధించింది. ఎప్పుడన్నా ఎక్సైజ్ ప్లాంట్ లెవెల్లో డిటర్మైన్ చేయాలనుకున్నారు అనుకుంటే అప్పుడు దీనికి ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ ఫర్ అకౌంటేషన్ అంటే అకౌంటేషన్ సంబంధించిన ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఇదిగోండి అసైన్ ట్యాక్స్ ఇండికేటర్ ఫర్ ప్లాంట్స్ అని అసైన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ 1000 ఏమైనా ఉందా? లేదు. చూడండి ఇక్కడ ట్యాక్సిబుల్ అని ఉంది, చూడండి ప్లాంట్ ట్యాక్స్ ఐడి ఇట్లా అసైన్ చేయొచ్చు. చూడండి కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఇండియా సిఐఎన్ అనేది వచ్చింది అనుకోండి, కంట్రీ స్పెసిఫిక్ ఇండియా ఇక్కడ డిటర్మైన్ చేస్తారు అసైన్ ట్యాక్స్ కూడా. చూడండి ఇండియాకి సంబంధించి సపరేట్గా ఉంటుంది ఇక్కడ. ఇది ఎక్సైజ్ జిఎస్టీ ఎక్సైజ్ వచ్చినప్పుడు ఎక్సైజ్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు జిఎస్టీ రాకముందు ఎక్సైజ్ ఉంది చూసారు, దానికోసం దాని గురించి. నెక్స్ట్ ఇంకా చిన్న టాపిక్ ఏమైనా మాట్లాడదాం అంటే ఐ కాంట్ సీ ఎనీ స్మాల్ టాపిక్, బట్ లెట్స్ సీ. ఇంకా యూస్ఫుల్ ఏమన్నా చూద్దాం. ఎస్, డిఫైన్ అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్ మెసేజెస్. మీకు సిస్టమ్ మెసేజ్ ఎంటర్ రావాలి అంటే చూడండి ఇదిగోండి, చూసారా
వార్నింగ్ వస్తుంది. నేను చెప్పాను పీఓలో ఒక 1 క్వాంటిటీ ఇచ్చి దానికి అగెనిస్ట్గా సార్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి దానికి అగెనిస్ట్గా క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, అప్పుడు టార్గెట్ వాల్యూ ఆఫ్ ద కాంట్రాక్ట్ అండ్ ఎక్సీడెడ్ బై దిస్ మచ్ వాల్యూ అని వస్తుంది. చూడండి ఇలా ఇలా మీకు ఏమన్నా ఫీల్డ్స్ కావాలంటే ఈ రెస్పెక్ట్ సంబంధించి కాంట్రాక్ట్ అవని, పర్చేస్ ఆర్డర్, పర్చేస్ రిక్వెషన్, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్, ఏదైనా ఎనీథింగ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ఎనీ పర్టికులర్ మెసేజ్, నాకు ఇలా స్టాండర్డ్ పాసిబిలిటీ ఫంక్షనాలిటీ ప్రకారం నాకు ఇది వద్దు అనుకుంటే, సో చూడండి టార్గెట్ క్వాంటిటీ ఎక్సీడ్ బై దిస్ మచ్ దిస్ అండ్ దిస్ క్వాంటిటీ అని చెప్పారనుకోండి, దీన్ని కూడా చెక్ చేయాలంటే ఎస్ ఇది చూడండి. ఇప్పుడు క్వాంటిటీ 10,000 పెట్టి టార్గెట్ క్వాంటిటీ ఎస్ఏ 1 lakh క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేశారనుకోండి, వార్నింగ్ వస్తుంది. చూడండి నేను చూపిస్తాను, ఆగండి. ఆల్ షో యూ. ఇది సెటప్ ఉండాలండి. కానీ still it is taking time, I don't know. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత షెడ్యూల్ లైన్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు చూడండి. ఇక్కడ షెడ్యూల్ లైన్స్, ఇక్కడ షెడ్యూల్ లైన్స్ ఉంటాయి షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్కి. ఇక్కడ డెలివరీ ఫోర్ కస్టమర్, ఇందులో ఈ క్వాంటిటీ అనేది కనుక 1 lakh పైన దాటింది అనుకోండి, అప్పుడు ఈ ఎర్రర్ వార్నింగ్ మెసేజ్ వస్తుంది. ఈ టార్గెట్ వార్నింగ్ మెసేజ్ అప్పుడు వస్తుంది. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఉంది చూసారు, 2 ఉంటాయి క్వాంటిటీలు. టార్గెట్ క్వాంటిటీ ఉంది ఇక్కడ, బట్ స్టిల్ సిస్టమ్ టార్గెట్ క్వాంటిటీ జస్ట్ డమ్మీ అండి. షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్లో ఈ క్వాంటిటీ అనేది డమ్మీ. మీరు ఎప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని నాకు ఇంత ఉందని చెప్పొద్దు ఎప్పుడు, ఎందుకంటే షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ షెడ్యూల్ లైన్స్ రిలీజ్ ఉంటాయి. అంటే మీరు ప్రతి డెలివరీ డేట్కి ఎగ్నెస్ట్ కంటే ఏ డేట్కి ఎంత క్వాంటిటీ కావాలో అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మొత్తం ఒక షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ లెట్ చేసి 1 year అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు చెక్ చేసి ఇక్కడ టార్గెట్ క్వాంటిటీ, ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఎంత అవుతుందో ఆ క్వాంటిటీ యువర్ ఫైనల్ క్వాంటిటీ, షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్కి ఎంత క్వాంటిటీ యూస్ అయింది అనేది ఇది ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్నల్గా టేబుల్ లింక్ ద్వారా అయి ఉంటుంది. సో ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే అప్పుడు విల్ గెట్ దిస్ వార్నింగ్ మెసేజ్. ఓకే, పిఓకి అలా కాదు. పిఓదే ఉంది, పిఓ మీ ఒక కాంట్రాక్ట్ 1 క్వాంటిటీ మీరు టెస్ట్ చేయండి కావాలంటే. పిఓకి ఒక రోజు ఈరోజు ఒక కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ చేయండి, వన్ పెట్టండి టార్గెట్. మీరు పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్లో అన్లిమిటెడ్ తీసేయండి ఇన్ఫో రికార్డ్లో అన్లిమిటెడ్ తీసేసి 10 lakhs పెట్టి ఎగ్జిక్యూట్ కొట్టండి. అంటే ఇన్ సెన్స్ కాంట్రాక్ట్ ఎగ్నెస్ట్గా పిఆర్ క్రియేట్ చేసి పిఆర్కి ఎగ్నెస్ట్గా పిఓ క్రియేట్ చేయండి. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్ ఇక్కడ అన్లిమిటెడ్ పెట్టాం కదా, అందుకే టార్గెట్ క్వాంటిటీ అలో చేస్తుంది మీకు ఇక్కడ. అదే నేను షెడ్యూల్ అగ్రిమెంట్ ఆ పర్చేస్ ఇన్ఫో రికార్డ్లో డేటా తీసేసాను అనుకోండి అన్లిమిటెడ్ అని, సిస్టమ్ విల్ నాట్ అలౌ. ఎంత ఉందో అంతే తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇదిగోండి. మనం పిఆర్లో ఫస్ట్ వన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ పిఆర్ నుంచి పిఓ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు 100 క్వాంటిటీ ఉంటే, బట్ ఇక్కడ మనకి 70 క్వాంటిటీ అని వచ్చింది చూపిస్తారు. చూసారు. లెట్ మీ షో యూ. చేశారా అది గమనించారా మీరు? లాస్ట్ సెషన్స్ చూడండి, పిఓప్స్ ఉంది, పర్చేస్ రిక్వెస్ట్ ఆటోమేటిక్ క్రియేషన్ ఇండికేటర్. అప్పుడు మీకు ఒక వార్నింగ్ మెసేజ్ వచ్చింది ఏమని. సో విచ్ వార్నింగ్ మెసేజ్ యూ మైట్ హ్యావ్ గాట్? హలో హలో, చెప్పండి సార్. మీరు పర్చేస్ రిక్వెస్ట్ నుంచి పిఓ నేను క్రియేట్ చేసినప్పుడు పిఓకి రాకముందు పర్చేస్ రిక్వెస్ట్ సెషన్లోనే మీకు ఒక వార్నింగ్ మెసేజ్ వచ్చింది చూసారా? మినిమం క్వాంటిటీ
ఇన్ ద ఫోర్ రికార్డ్ ఇస్ 170 పెడితే మీకు 100 అనేది ఎస్ 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 మినిమం క్వాంటిటీ 100 పెట్టాలి అని వచ్చింది. వచ్చింది కదా. సో ఆ ఎర్రర్, ఆ వార్నింగ్ మెసేజ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మీరు ఇక్కడలో ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది చూడండి. ఇక్కడ ఉంటది సమ్వేర్. ఇది ఇక్కడ మెసేజెస్ ఉంటాయి అది ఎర్రర్ చూడండి. చూపించినా మనం ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు కదండి. వార్నింగ్ ఉంది కాబట్టి మీరు ప్రొసీడ్ అవుతున్నారండి. ఇక్కడ వార్నింగ్ పెట్టారు, ఇక్కడ ఎగనెస్ట్ గా ఆ వార్నింగ్ మెసేజ్. ఇప్పుడు పిఓ ఎక్కడ, మీరు ఒక పని చేయండి, ఒక పిఆర్ క్రియేట్ చేయండి సిస్టమ్ లో. మీ వార్నింగ్ మెసేజ్ పిన్ ఫోర్ రికార్డ్ లో మీరు 100 పెట్టండి, పిఓ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దాన్ని 70 పెట్టండి, వార్నింగ్ వస్తుంది చూసారా. ఆ వార్నింగ్ మెసేజ్ డబుల్ క్లిక్ కొడితే కింద పాప్ అవుతుంది, ఒక పాపప్ ఓపెన్ అవుతుంది, అక్కడ మెసేజ్ సింబల్ అన్ని చూపిస్తుంది. ఆగండి ఒక నిమిషం, నేను చూపిస్తాను. డాక్యుమెంట్ టైప్ ఉంది. 70 పెట్టారు కదా. మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆల్సి దీనికి సంబంధించి కాంట్రాక్ట్ కూడా ఉందా చూద్దాం. ఓకే, పర్చేజ్ రిక్వెషన్ క్రియేట్ చేస్తారు, నో వరీస్. పర్చేజ్ రిక్వెషన్ సేవ్ చేసుకుంటాను, ఐల్ సేవ్ ఇట్. ఇక్కడ వచ్చింది చూసారు, వచ్చిందా ఎర్రర్ 06216 రైట్. 06216 ఇవ్వండి. దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను, ఎర్రర్ పెడతా. ఓకే, సేవ్ చేద్దాం. 06216. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఐల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీథింగ్, నేను క్రియేట్ చేయను. అక్కడ రిఫ్రెష్. వచ్చిందా? గాట్ ఇట్. గాట్. అది ఫంక్షనాలిటీ, అది అది. నౌ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. నేను చెప్పింది వార్నింగ్ ఎర్రర్ పెడితే ఏమవుతుంది చూడండి. ఏం చెప్తుంది, ఆర్డర్ మినిమం క్వాంటిటీ బిలో 100 ఉంది ఇన్ఫో రికార్డ్ లో, ఇక్కడ 70 వస్తున్నారు, అంటే తక్కువ కదా. అంటే మినిమం క్వాంటిటీ 100 ఇవ్వాలి మనం, రైట్. సో అందుకని ఎర్రర్ వచ్చింది. అది దిస్ విల్ కంట్రోల్. ఎప్పుడైనా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఇదే చేస్తాను అనమాట. ఎక్కడ కనిపిస్తాయి అంటే పర్చేసింగ్ లో ఫస్ట్ ట్యాబ్ లోనే ఎన్విరాన్మెంట్ డేటాలో ఇక్కడ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను బ్యాక్ వచ్చేసి తీసేస్తాను. జస్ట్ వార్నింగ్ ఇచ్చి వదిలేస్తుందంటే. ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చింది, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ అని. వార్నింగ్ వచ్చిందా? చూడండి, ఇది కూడా వార్నింగ్. చూడండి 06245.
చూసారు, జస్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది. ఇలా 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 చెక్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ చెక్. సో ఎప్పుడన్నా ఏదైనా కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలంటే దాని రెస్పెక్ట్ టు నోడ్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమైందా? వాట్ ఇట్? ఎనీ డౌట్స్ అండి? సో డూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ అండి సో ఫార్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రాసుకురండి అండి, నేను చూస్తాను. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, ఒక సెషన్ పెడదాం డౌట్స్ సంబంధించి, ఒక వీక్లో వన్స్ అలా చూద్దాం. ఓకే ఫైన్ రైట్. మధు, పవన్, రిప్లికేట్ చేస్తున్నారండి. సో ఆర్ యూ రిప్లికేటింగ్, ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు సిమ్యులేట్? నేను ఏదైతే చెప్తున్నాను అది కవర్ చేస్తున్నారు డైలీ అట్లీస్ట్? చేస్తున్నామండి. ఓకే ఫైన్. పవన్, ఎనీ డౌట్స్? మధు, పవన్, సాయి. ఈ మధ్య ప్రాక్టీస్ చేయడం కుదరట్లేదు నాకు. అవునా? వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోతుంది. మార్నింగ్ ఇలా ఇప్పుడు చేయాలి. తప్పదండి, బట్ ఇప్పుడైతే ఆన్ సేఫర్ నోట్ యూ డు హ్యావ్ రికార్డింగ్ చూసన్న ఒక గంట రికార్డింగ్ చూసి మీరు ఇంకో గంట సిమ్యులేట్ చేయడానికి ఉంటుంది. రికార్డింగ్ లేనప్పుడు ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్. అవును, క్లాస్ అయితే మిస్ అవ్వకుండా వినడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే ఒక ఐడియా, బేసిక్ ఐడియా ఉంటది కదా, మళ్ళీ ఆ రోజు ఏం చెప్పారు అనుకుంటున్నాను. షూర్, రైట్ అండి. ఓకే, రైట్ థ్యాంక్ యూ. రైట్ గైస్. ఓకే, బాయ్ అండి, బాయ్ ఎవ్రీవన్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.